Alright, I am back, finally, and I'm gonna be starting Limbus Company. Hold on. Okay. Ba-da-ba, confirm. There. Ah. Well, that should be fine. It shouldn't take that long. Shouldn't take that long. Probably should have done this before. Oh well. Understand the unique situation you find yourself in, Executive Manager. Allow us to lay down a number of key facts about our world here. In case you become unfamiliar with your surroundings, we live in a massive city, divided into 26 districts. Each district has a central area called the Nest, whose inhabitants are under the protection of a corporate entity overseeing the district. Much like a bird brooding its eggs. Alas, the corporation's protection doesn't extend beyond the Nest's boundaries. The dwellers of the back streets have to fend for themselves. This term does not refer to a bird's bodily structure. However, one can't deny that a wing's roll resembles that of a bird caring for its nest. The wings are a collective term we use to refer to the 26 biggest conglomerates in the city. These wings contribute to the quality of life in the city via astounding technological feats known as singularities. Under the jurisdiction of a wing, the citizens of each nest enjoy comfortable and safe lives. However, that changes the moment a wing is snapped or plucked of its feathers. Historically, the fall of a wing has accompanied events of considerable magnitudes. In time, a new wing will rise to fill that vacant spot. In the meantime, though, no one can guarantee your safety in its fallen nest. Lobotomy Corporation, a former wing that was located in Nest L. Lobotomy Corporation, or L Corp for short, was an energy company that produced an ample supply of power for the city. The corporation has fallen since the white nights and dark days and the spot of Nest L's wing remains unclaimed to this day. Because the former L Corp's electric grids had encompassed the city, its branches were built in various places. Though these branch facilities have all fallen to ruin with the collapse of the wing, you should still be able to find valuable goods, along with possibly the most dangerous beings you'll face. The Golden Bows. Bows? Within the depths of these facilities lie the Golden Bows, the essence of Lobotomy Corporation's energy production technology, or what's left of it. Its appearance is exactly as the name suggests, a tree branch radiating a golden glow. Your objective as an executive manager is to obtain the Golden Bows. Ah, there we go. Alright. 이제 알았어? 뛰어봤자 벼룩이라는 걸. Not sure how to balance the audio for now, but and that's a log. What is this? Ah, hiding the okay. You dare interrupt me just as I was engraving the blank? And we must be out of your. 엄밀히 따져보면 스승님이 하려는 게 도시의 금기는 아니더라. 아무도 시도할 생각조차 못했던 그런 일이라고 해야 하나? 어라? 근데 이 녀석 그 사이에 머리를 갈아 끼웠군. 원래 당신 같은 자들은 준비성조차 철저한가? Just wait till I get the. You'll be no match for my. 아무래도 저 대가리엔 입까진 없는 모양인데? 응. 째깍거리는 소리만 들리네. 속에서는 비명이라도 지르는 걸까? 째깍대는 소리가 빨라지는 걸 보니 아파하기는 하나 봐. Damn it! Why am I being attacked? Not good.
Memories are dissolving already. The blank was done too quick. 뭐야? 이젠 잠잠하네. 그럼 슬슬 끝내자. 늑대, 여긴 누구도 오지 않고 누구도 볼 수 없는 곳이야. 뭐가 그리 급해? 우린 가르침을 따라야 해. 시간을 끌어서는 안 되니까. 그렇지만 우리가 살면서 언제 이런 녀석을 죽여보겠어? 사자, 너는 일을 할 때 너무 감정적이야. 공과 사는 구분하면 좋겠군. 얼굴을 보고 싶었는데 아쉽게 됐어. 당신의 별이 어디 있는지는 알려주지 않겠지. Like hell I am. I'm taking blanks to the locations of the grave with. Damn, where was blank supposed to be again? Memories are escaping me too quickly. 그렇군. 입이 없었지. 자연히 그것을 찾을 방법도 이자에게선 얻을 수 없겠군. 그럼 이제 끝내도 돼? 그래. 애가 무슨 소리야? 표범, 설마 뒤에다가 추적자들을 달고 온 거야? 아니, 쫓아올 자는 아무도 없었어. 짐승일 확률은 짐승 소리가 아니야. 이건 버스. 저런 게 어떻게 여기까지 굴러 들어왔지? 조난당한 버스인가 본데? 길을 잘못 든 죄값은 생각보다 무거울 테. Oh! 사자가 Oh! 밀린 거야? Oh! 여전히 내 눈이 틀림없다면 당신은 영광의 항구에 이르겠지. Who are you? And that nameplate says Faust? 어두운 숲에서 길을 잃었군요. I'm sorry, what? 하지만 당신은 두렵지 않았어요. 왜일까요? That's... I could simply lift my head to find the star. 그래요. 이제 그 형상을 되뇌면서 제가 하는 말을 마음으로 외치세요. 너의 별을 따라가거라. Follow your star. At that moment, I felt a sudden thump in my head, followed by the sting of several chains penetrating my chest. Ah! 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 걱정하지 마세요. 정말로 심장을 못 쓰게 된 게 아니니까. 이것으로 계약은 완료되었습니다. 단테, 이제 저희는 당신의 시간에 귀속되었습니다. Dante! What are you... 이제 저희의 심장이 멎고 뛰면 당신의 시각이 어디 위치하는지에 따라 달렸습니다. 잘 부탁드려요. R? 정말 이걸로 된 건가요? Ismael! 사과 한 알이 떨어졌어. Isang. 이 사람은 아직도 이상한 소리만 하네. Rodian. 이제 움직여도 되는 거지? 뭐 Gregor. 몸을 풀어보는 것도 나쁘진 않겠지. 불쌍하게 나뒹굴고 있는 Otis. 저것은 뭐지? 우리의 마지막 대원이 될 자인가? 아, 말 조심하는 게 좋을 걸. 우리 상사가 될 뿐이래. 습격은 순식간이었을 텐데 용케 머리를 숨겼군요. Who are you people? What's up with this bus? 우리는 당신을 돕기 위해 찾아온 정의의 사자들이고 이건 원하는 곳은 어디든 갈 수 있는 마술 버스죠. Justice? Bus? I don't... 그런 대답을 바라는 거 아니었어요? 그렇게 생각하는 쪽이 마음 편할 테니.
시간도 없고 유리한 상황도 아니니까 천천히, 하지만 한 번만 설명하죠. After some time pass. So, if I'm not mistaken here, and I do as you've said, those total strangers will fight for me? 맞아요. 당신이 올바르게 명령을 내린다면요. Alright, so we'll kill these arrogant vandals dead. And then I'll go back to where I was. And... what was I doing? Where was I when I did that? Something extremely important was upon me. Something I shouldn't forget. 진정해요. Oh. 그 머리로 기억이 온전할 리가. 지금은 눈앞에 놓인 전투에 집중하죠, 단테. Dante. 뭐라고 불러야 할지. 시계 지휘관님? 아무튼 전투 명령을 내려주십시오. 뭘 명령까지야. 각계전투밖에 답이 없지 않나? 저기요. 뭘 쑥덕대고 He's 있는 good. 거야? 다 으스러뜨리면 그만이잖아. 최선을 다해주세요, 단테. Oh. There's no two ways about it, I suppose. Wow. Alright, allow me to show you the basics of management and command. You can give orders to the sinners by connecting, chaining skills on the dashboard at the bottom of the screen. Press and hold this gear on the left. From here, form a chain of skills all the way to the gear on the right. After you've formed a chain of skills, press the right gear to begin combat. 금방 다녀올게. Here's we need a powerful attack. Let's form the proper chain for it. By chaining two more skills of the same affinity this turn, you will cause resonance. Resonance input. Resonance boosts the damage of skills with the same sin affinity. Their color, in other words. The power of each skill is boosted by the number of skills that come before it. 금방 다녀올게. That wasn't enough. We must strike even harder. Try training our skills again. What is absolute resonance? As we just covered, training 3 or more skills of the same affinity in succession causes absolute resonance. Every skill under absolute resonance receives a power boost based on their total number. Likewise, this boost especially shines with more resonating skills. 금방 다녀올게. Aww. 이 정도야? You'll find a yellow stagger thresholds on the health bars of both your sinners and enemies. What is a stagger? An attack puts the unit's HP below one of the yellow lined thresholds, they will become staggered. While staggered, all physical resistances change to fatal. If a unit's HP drops past multiple stagger thresholds in a single turn, their stagger level will increase. The stagger level can go up to 3, and as it increases, the damage the unit takes is amplified. Keep up the fight with what I've taught you so far. Aww. 좋은 전략이네요. 가보죠.
행동을 개시합니다. Uh-oh. Uh-oh. Shit. Oh, well, I guess I'm assuming this is supposed to end in defeat. I assume it's supposed to end in defeat. Oh, hello. 이해가 되지 않는군. 이런 것들에게 사자가 당했다고. 잠깐만. 방금까지 싸웠던 사람이 말하긴 그렇지만 이건 대화로 볼 수 있는... 이건 이상적이지 않소. 처음부터 말이 안 되는 싸움이라고 생각했는데 다들 장난해? 난 시작도. The hell was going on? You said you'll fight in my stead. 이겨준다는 말은 안 했어요. What? 그리고 저만 남았네요. Okay, so you're waiting for this? You have some hidden card up your sleeve, right? 비장의 수라기보단 그저 별을 따라가는 거죠. 단체로 자살놀이라도 하는 건가? 썩 유쾌하진 않군. What am I supposed to do? They jumped in triumphantly, only to die like flies. Yeah, can't remember a thing about the past since I repeated what she said. Is this how I die? 뱀에게 전해라, 거짓 사자. Aww. 이건 막을 수 없는 흐름이라고. Whoa. 붉은색. 왜? 내가 왜 팔다리만 잘라낸 줄 아나? 그래야 사지 멀쩡한 네가 저들을 데리고 허둥지둥 이곳을 벗어날 테니까. 달아난 팔과 다리를 대체해줄 놈이 너밖에 없으니. 붉은 시선. 그렇게 노려보지 마. 네 놈들이 해놓은 짓에 비하면 별것도 아니잖아. 그 정도 부상이면 위에서도 충분히 할 일 했다고 생각할 거다. 훈장처럼 여기라고. 아니면 여기서 명줄을 놓고 싶은가? Who are you? Are you one of them? You're too late. They're already... 늦은 건 아무것도 없습니다, 단테. 우리에게 필요한 건 오직 되돌릴 시간뿐이니까. I'm suddenly overwhelmed by a sharp pain in my chest, as though my heart were being torn asunder. Followed by flashes in the ribs, intestines, stomach, and lungs. Ah! Engulfed in the deluge of torment, twisting and squeezing my entire body, I let out an agonizing scream. Ew. Ugh. In my fading consciousness, the only thing I could perceive
was the deceased's flesh reconstructing in a bizarre manner. 앞으로도 끝내주게 고통스러울 겁니다, 단테. And the voice of the man with red eyes. Wow. I hear the howl of a beast somewhere. It cries ceaselessly. Is it wailing out of hunger, or... 움찔움찔거려. 일어난 걸까? 드디어 정신을 차렸군. 버티지 못하고 골러갔으면 조금 실망할 뻔했어. 상쾌한 아침. 나는야 버스 기사 카롤. Oh. 아침은 아니지만 상쾌하긴 하겠어. 기분이 어떻습니까, 단테? Well, 제각거리는군. 의사소통이 안 되는 건 제법 곤란한데. 저는 베르길리우스라고 합니다. 이 말이 제대로 들린다면 무언가 이해했다는 행동이라도 취하시죠, 단테. I gave him a quick nod since he didn't seem hostile. Hello? 좋아. 어? 듣는 것엔 문제가 없군. 일단 출발하지, 카론. 출발할게. 부릉부릉. Vroom vroom! There was a heavy roar and vibrations as though they echoed from the bottom of a deep mire. It was then that I realized I was aboard a bus. A bus. I can't be sure if I've ever ridden such a vehicle in the past. 당신이 누구였는지는 기억합니까? I shook my head to say no. I had been reminded that my head was now a clinking mechanism. 원래 기억을 되찾고 싶겠군. 그렇지 않나? I nodded. I sure feel like an idiot. 매끄럽군. 다들 이렇게 몸짓으로만 말하면 안 되는 건가? 어떻게 생각하지, 파우스토 씨? 파우스트는 사양하고 싶어요. 저희가 매끄럽게 몸을 움직일 수 있는 상황이 그렇게 많지는 않을 것 같으니까요. She's the one who spoke to me back in the forest. Her silver hair that glistens even without sunlight gives off a rather mysterious air. 단테. Dante. Now to think of it, the red-eyed man has been calling me that too. 단테는 당신의 이름이에요. 이름까지 잊으셨군요. Sure looks like it. That doesn't sound like a familiar word. 점차 익숙해질 거랍니다. Wait, you can understand me? The group that attacked me earlier, and that Virgie, or whatever he was called, seemed to hear nothing but taking from me. 파우스트에게는 제대로 된 단어로 들린답니다. Oh. You really can? But how? I don't even have a real mouth. 그런 구시대적인 발상은 머리를 바꾸어서 생긴 건가요? 성대나 혀 따위의 발성기관이 있어야만 대화를 할 수 있다는 건 시대착오적인 이야기죠. Anachronistic. Right. Never considered that. 당신의 말은 한 사람에게만 보낼 수도 있고 모두에게 전달할 수도 있답니다. 모두라는 말은 수정해야겠군요. 수감자들에게만 해당하는 이야기예요. Sinners. 당신의 뒤에 앉아있는 방금까지 당신을 대신해서 싸운 사람들을 말하는 겁니다. 그대가 이 여정을 함께할 마지막 조각인가? 얼마나 기다렸는지 모르네. 아, 형씨. 머리통은 어디다가 팔아넘겼어? 당신이었군요. 당신 덕에 박살나 있던 척추가 말끔하게 돌아왔어요. 혹시 둥지에서 의사 일이라도 했나요? 다들 닥쳐라. 잡음이 겹치는 것만큼 불쾌한 것도 없으니 자기 소개가 필요한 시점인가 보군.
그럼 가벼운 인사를 나눌 시간을 주겠다. 앞에 앉은 것부터 시작. 에이, 왜 이름은 항상 앞자리부터인지. 앞에 나서는 이제 진절머리가 나는데. 당신이 우리를 이끌 뭐더라? 관리자라고 하던데. Manager. 그래. 그래서 어떤 인물인지 굉장히 궁금했는데 말이야. 역시 뭔가 말을 만드는 건 어려워. 머리통은 어디 팔아먹었는지 모르겠지만 저마다 사정은 있는 법이니까. 나는 그레고르라고 한다. 잘 부탁한다고, 관리자 양반. Huh. 그래, 양반이 뭐야 양반이. 이제부터 우리한테 엄청난 돈을 가져다 줄 사람한테. 그래? Rich. What's that about? 양반보다는 단테. 이름으로 부를게. 당신도 나를 로제라고 불러. 난 당신이 우리의 관리자가 된 데 이유가 있다고 믿어. 분명 원래는 둥지에 굉장한 사람이었겠지. 그때 버릇을 조금만 내비쳐도 우리한테 돈이 주르륵 들어올 생각을 하니? She does have sociability, I'll give her that. 아차, 내 정신 좀 봐. 예, 다음은 네 차례야. 안녕하세요. Sinclair. 아우, 시시해. 그게 끝이야? 싱클레어라고 해요. This boy looks awfully unnerved. Did he even join this company of his own accord? 더 해야 할 말이 있나요? 회사는 처음이라. 뭐, 앞으로 남은 날은 많을 테니까. 그럼 거기 괴짜 친구가 다음 타자하자. 이상이라 하오. That's it? 이상이요. I waited for him to reveal that he was pulling a prank or something. But he just stared vacantly into the window, disinterested. 답답하네요. 사회생활의 첫걸음은 인사잖아요. 저를 이스마일이라고 불러주세요. 당신 덕택에 동강난 몸이 돌아왔다고 들었어요. 앞으로도 잘 부탁해요. She gave a polite bow before returning to her seat. Although she emphasized sociality, she didn't feel like the most amicable sort. 미안하게 됐네. 나는 사회생활하고는 거리가 좀 멀어서. 히스클리프, 멋대로 부수고 깨부수는 일은 전문으로 하고 다녔지. 누가 시켜서가 아니라 거슬리는 것들에게 하고 다니긴 했지만. 당신도 조심하라고. 나는 윗사람이라고 거들먹거리는 사람한테 알레르기가 있거든. I don't think I've done anything to give that impression yet. 드디어 이 몸의 차례인가? Don Quixote! 난 돈키호테일세. 그대와 함께 꿈을 향해 달려갈 해결사지. 잘 부탁하네.
The fixer. That definitely feels like a term I used to know. 해결사 말인가? 내가 대답해줄 수 있네. 도시를 수호하는 자들이지. 아, 도시에 대해서도 제대로 기억하지 못하겠군. 도시는 나는 가벼운 인사를 나누라고 했던 것 같은데 두 번 말하게 하지 않았으면 좋겠어. 다음. 홍루라고 한답니다. 홍루. 잘해보자고요, 우리. 우와, 당신 그 머리 근사한데요? 요새 유행하는 모델인가 보죠? No, this isn't that kind of. 제 취향은 아니지만. 저건 무슨 말싸가지야? I agree. Heathcliff looked to be just moments away from swinging his bat. But when he realized the red gaze laid on him, he grunted and sat back down. 요슈. Yosh. Aww. 요르슈크. At what point was I supposed to laugh? 메르소, Millerso. 그렇게 불러주시겠습니까? You're pretty polite. 특별한 것이 아닙니다. 그저 보통의 태도입니다. I'm almost touched. Merci. 네, It feels as if something were gravely amiss with them. I can't seem to pin it down exactly. Autis? The way she scanned me up and down was a little daunting. 저는 I felt almost compelled to bow to her, but she stopped me with a motion of her hand. 관리자님이 먼저 자세를 굽히다니 당치도 않습니다. 본인은 오티스라고 합니다. Autis. 이전에 실례했던 부분을 사과드리고 싶습니다. Rudeness. 아, 이거 참 마음마저 이렇게 넓으실 줄이야. 역시 처음부터 저희를 이끄실 분이라는 걸 한눈에 알아봤습니다. Huh? Sorry? 인간의 대부분은 서로가 맞붙어 소음과 마찰을 이끌어내지만 그중 소수는 맞붙는 것으로 서로에게 이득이 되는 경우가 있다고 합니다. 검을 날카롭게 벼르기 위해선 그만큼 강한 숫돌이 필요한 것처럼 누구보다 관리자님을 위해 헌신하겠습니다. 편히 써주시기를. That's reassuring. Thanks. I gave her an approving nod, even though I still don't get what she meant by her rudeness. 아까 숲에서는 불쌍하게 나뒹군다고 말하더니 잘도 그런 말을 성대 밖으로 꺼낼 수 있네요. I think I see now. 제가 마지막이네요. 파우스트입니다. 당신의 인생 중 한 번 만날까 말까한 천재죠. 납득하지 못한 듯한 반응이군요, 간테. 괜찮습니다. 경험을 통해 차차 이해할 수 있을 거예요. Or what? 파우스트가 진귀한 천재였다는 사실 말이에요. 관측자가 깨닫지 못한다 하여 사실이 진실이 되는 일은 없으니까요.
Okay. 소개는 여기까지. 단테, 당신의 직무를 알려드리죠. You mean as the manager? 관리자를 말하는 거냐고 묻고 있어요. Come to think of it, that red-eyed man couldn't hear me, unlike these sinners. 맞습니다. 관리자 단테. 당신은 지금 소개받은 이 12의 수감자와 함께 지옥을 기행하게 될 것입니다. Inferno. Why should I go to hell? 자신이 지옥으로 가야 하는 이유를 묻네요. 지옥의 끝에는 보물이 기다리고 있으니까 그렇게 말하면 되겠습니까? I don't... You mean I used to be a treasure hunter or something? 아예 알아듣질 못하는군요. 이 해를 요구한 건 아닙니다, 단테. 의사를 물은 것도 아니죠. 기억과 머리를 되찾고 싶다면 제 말을 들어야 할 겁니다. Aw. I mean, I do want them back, but... 미적거리네요. 파우스트 씨, 단테가 계속해서 거부하면 우린 어떻게 되는 거지? 거부할 거란 예상은 없었잖아. 무슨 말씀을? 파우스트는 모든 것을 예상한답니다. 단테, 모든 임무를 마치고 나면 당신은 성위를 새길 수 있을 거예요. 제가 보증하죠. Aspect. A word that strikes my mind intensely. Even though my memories are gone, my underlying instincts are responding strongly to it. Led by intuition, I make my choice. 보이죠? 고개를 끄덕이잖아요. 좋아, 계속 가면 되겠어. 그런데 카론, 아까부터 왜 출발을 안 하고 있지? 졸았나? 버스 기사는 졸음 쉼터에서만 졸아, 베르. 매피 앞에 이상한 놈들이 서성이고 있었어. 카론, 말했잖아. 버스에 무슨 일이 생기면 곧바로 알려야 한다니까. Effie, who's that? 메피스토펠레스. 이 버스의 이름이자 버스를 구동하는 엔진의 이름. 그리고 파우스트의 심혈을 기울인 역작이죠. 지옥을 순항하기에는 걸맞는 나룻배가 아닐 수 없지. 그렇게 생각하지 않습니까, 단테? I wasn't sure what he was getting at, so I turned away to look through the window instead of giving him a reply. 보아하니 뒷골목에 기거하는 익숙한 쥐새끼들이군. 마침 잘 됐습니다, 단테. 지휘를 연습하기는 더할 나위 없는 조건이군요. 단테, 처음 전투에서는 생략한 부분이 많았어요. 제대로 설명할 시간이 없었으니까요. 하지만 그런 식으로만 전투가 이뤄지면 우리는 항상 도륙날 거고, 당신은 우리를 살리기 위해 의미 없는 고통을 느껴야만 하겠죠. Pain revive? I mean, what happened earlier was... 네, 당신이 시계를 돌려주었기에 우리는 살아나는 거랍니다. 당장 필요한 설명은 아닌 듯합니다, 파우스트 씨. 자잘한 담소는 나중에. 너희들 전원 하차. 전투에 대한 설명을 이어가죠. Alright.
You could send every sinner into battle at once, yes, but commanding so many personnel at once will not be an easy task. Therefore, I will inform you of the appropriate number of participants depending on the particularities of each battle. For this occasion, 5 sinners will make an appropriate force. Select 5 sinners you would like to deploy for this battle. You can select the lower half of each sinner's card to deploy them. First, please select Faust. 따라가겠어요. Select the rest of the sinners you would like to deploy for this encounter. 내가 필요해? 앞장서시오. 네. 최선을 Selecting to 다해볼게. battle will commence battle with the sinners you have deployed. 목적지는 호기만수. All actions are dictated by a speed value. Speed is a random number chosen from within a given range each turn. The positions of units are rearranged every turn according to their speeds. Those with lower speeds are placed at the front to make them easier targets. Aww. Aww. Okay. Oh. Yeah, it looks like this doesn't matter too much. Well. Yeah, doesn't matter. Yeah. 좋은 전략이네요. 가보죠. Ah, and also auto targets, it seems. Maybe? I have no clue. The start of each turn with a skill slot will be added for a sinner in the order they were deployed during team setup, regardless of if the sinner is staggered, in panic, or ego corrosion. A sinner and their target. Huh? What are clashes? A clash occurs when 2 characters attack each other. The side with the higher power wins, removing 1 coin from the loser. If both sides still have coins, more clashes will occur until one side has lost all of its coins. The side that loses all of their coins will have their attack skill cancelled. The winner will then attack with their remaining coins, gaining a damage bonus based on the total number of clashes. The clash power of 2 opposing skills is compared. The side with greater power wins. Gauge in the text shown at the top of the screen to predict your odds of winning. Oh, I see. That one doesn't matter then? Do 좋은 it. 전략이네요. 가보죠. Nice. Okay. There we go. Good. Blue orb next to a character's health bar is an indicator of their sanity, or SP. What is sanity? The sphere on a unit's right indicates their sanity, or SP. It has a range of -45 to +45, +45. Units. Yeah. Blah blah blah. I'm pretty sure higher is better generally. What I have read elsewhere.
Anyway, you can view the effects and the elements of a unit in the indicated area. Press or hover over one of the effect icons to examine it in detail. All of our foes have fallen into panic. Now is our chance. Give us orders at your discretion. 좋은 전략이네요. 가보죠. There we go. Alright. 아까보다는 쓸만해 보이는군요, 단테. They all got away safe for one, though. Shouldn't we go after them? 놓친 적을 걱정하네요. 걱정할 건 없습니다. 마침 가야 할 길이었으니. 가론. 발판을 꽂고 신나는 기분으로 달릴게. The centers you have developed in the last encounter will automatically be selected for the next, saving you the trouble of selecting them again. Feel free to change them before entering the battle, however. 하라고? 나? 뭐. Please form a chain of skills. I have more to teach you. Skills have two major properties, their attack type and sin affinity. The attack types are Slash, Pierce, and Blunt. The sin affinities are Wrath, Lust, Sloth, Gluttony, Gloom, and Pride and Envy. Combined with resistances, attack types and affinities determine the damage of skills. Here you can check the attack type and sin affinity of your center skills. You can see the resistances and weaknesses of each unit up here. This hooligan is vulnerable to slash attacks. Interesting. 간다. You can also use... Oh, hello. I'm doing good. You can also use defense skills to deal with an enemy of offense. Defense skill is activated against the enemy attack paired with it. If a defense skill is impaired, it will activate when the unit is subject to an unopposed attack. Unlike attack skills, defense skills need to be generated. Let's generate a guard skill first. Guard creates a shield with health equal to its power value. This shield will absorb incoming damage first. Using guard multiple times in a single turn will have it activate that many times. Good, a guard skill has been generated. Let's do the same for a counter skill. Unlike other defense skills, counter has an affinity and will generate its corresponding ego resource. When using counter, the unit will launch an unopposed attack after being hit. However, the unit cannot launch a counter while staggered. Good gemacht. Lastly, we will generate an evade skill. When using evade, the character will dodge if the evade's final power value is greater than or equal to the incoming attacks. Attack will hit with full force if the evade's power is lower, so be careful. These skills have been generated without a problem. Now utilize them and continue the battle. The goal is to eliminate all of our enemies. 금방 다녀올게. Okay.
one doesn't matter. Okay. Power, don't you dare. Doesn't matter there then. Okay, good, good, good. 폭들을 제거하겠소. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘. I'm pretty certain that I don't need to worry more about. 맛있는 거 준비해줘, 단테. Oh, this one doesn't matter then. 금방 다녀올게. Yep. 거울은 깨졌어. Yeah, you've read that the tutorial is a bit lacking. 잠시만요. I have some guides favorited on Steam for, you know, figuring out more. Alongside, I know that there are YouTube videos that also delve more into all that, so I'll read and watch them probably at some point, probably soon. 뭐죠? 저는 정체되지 않고 나아갈 수 있다는 말에 여기에 합류한 거예요. 그런데 지금은 쥐새끼도 아니고 계속 의미 없는 폭력만. 의미가 없진 않소. 저들은 우리를 공격하는 악이지 않소. 시끄러워요. 좀 조용히 좀 해봐요. 아무튼 이런 용역 폭력단 같은 행동만 명령할 거라면 다른 일을 하는 것도 고민해봐야 할 것 같아요. I like it so far. I especially like this story so far, especially after I finished both LobCorp and Ruina. Ruina I finished last weekend. I haven't had the time to start Limbus Company until now. So. 입사 계약서를 제대로 안 읽으셨나요? 퇴사는 허용될 수 없답니다. 계약하면서 말한 이야기가 거짓말이라도 그 계약이 효력이 있을 거라 생각하는 건가요? 당연히 효력이 있죠. 애초에 거짓말은 없었으니까. I know a little bit, yeah. I especially know Don Quixote. The rest I haven't really heard that much about, although I'm sure I'll consider reading them at some point. The classic literature, because why not? Oh, and of course, Ishmael I know as well. Because, well, pretty obvious. 설마 제가 메피스토펠레스를 그저 운송만 하는 버스로 만들었을 것 같았나요? 메피는 항상 배고프다. 그래서 울어. And of course, Dante. I know about that one too. Dante's Inferno. 엔진이 연료를 섭취할 때 생기는 부산물. 여러분은 그걸 통해 강해질 수 있어요. Oh. 이상 씨는 잘 알고 계시겠죠? 거울 속에서 모든 가능성을 끄집어낸다면 성장 또한 제약이 없어. 거울 속에 나는 나인가 아니면 또 다른 누구인가. Possibilities. You draw what exactly? Yeah, this sounds about right. Yeah, though. Bye.
Alright. One of Mephistopheles' various functions is extraction. You can collect various identities and ego from here. Check the extract button. Okay. Well, I probably won't be doing... I know for a fact that I will be playing this game, free to play, basically. Aside from one single thing, which would be a battle pass, because that's going to be pretty cheap overall anyway. Acquire a new identity. Collecting new identities and ego will be contributive to improving our combat performance. Now let us return to battle. Battles can be accessed via the drive window. Yeah, Battle Pass is probably the only thing that I'll actually consider buying for this game, because it'll help with grinding, among other things. So, and I know that I'll have to grind in this game compared to in Ruina, where I had the ability to have no grind. So. This menu you may select one of the identities you have extracted to deploy them into battle. Please select the newly acquired. Yep. Hold on. Selecting identities appropriate for the particularities of each battle is the path to victory. 빨리 끝내고 밥 먹으러 가자고. 그렇군요. 이런 걸 의미했던 건가요? Yeah. Runa had difficulty walls, although it seems I bust through them pretty quickly. So, although part of that was because I was using a guide or two mainly for decks. So, the ones where I was really having trouble, I gave up after a little bit and followed some more in-depth guides, but for the most part I still failed even with them. So, but that was more towards the end of the game. 너무 마음이 급할 필요는 없어요, 이스마엘. 버스가 향하면 자연히 시정잡배 같은 일보다 중요한 걸 맡게 될 거야. Yeah, I figured that. That's why I'm like, it'll be good to have something to help with grinding. Which is why I'll consider only the battle pass, because overall it'll be cheap, because battle pass lasts for an entire season. So 목표에 도달하는 게 마음을 재촉하고 있겠지만 참아보라고. 거울 세계에 있는 우리들의 모든 가능성 중 하나를 끄집어내는 거니까 기억이 조금 더 쉬워졌을 거예요. 곧 익숙해질 거예요. 뭐야? 그거 좀 위험해 보이는데? 이러다가 내가 아니게 되는 거 아니야? 여러분은 테세우스의 배가 아니에요. 인격과 기억을 빌리기는 하겠지만 주도권을 잃도록 설계되어 있지는 않아요. 거울에 비추는 나는 사뭇 다를 수 있으나 거울 밖을 벗어나면 거울 속의 형체 또한 잃기에
저희가 어떻게 성장할지는 단테 씨에게 달렸어요. 거울 세계의 다양한 가능성을 가장 효과적인 타이밍에 더 씌우는 일을 하실 테니. 메타몰프시스를 말하는 건가? 네, 일종의 탈퇴이자 변신이라 할 수 있죠. 어머? 그런 어려운 단어는 어디서 알았대? 주워들었다. 이 사람 저 사람 많이 만나봐야 하는 일을 했었거든. 변신이라. 담소는 끝났나? 일단 길부터 뚫자고. 어차피 지겨울 정도로 붙어 있을 테니 못단 말은 나중에. Alright. Each character has a skill set. This is a list of skills from which they draw. Press the character to open their info tab. 임무 중에 찾아오시면 안 되는데. Each center you control has their own group of skills. A number of them from those skill sets will be randomly selected and deployed on the dashboard. These skills are treated as discarded from the set. They will not reappear until every other skill in the skill set has been used, thus refilling it. Additionally, attack skills will have an offense value, and catches the differences in the offense value levels of offense level may affect the outcome. That should cover the basics of your standard skills. Now give them your orders. 금방 There we go. 다녀올게. Side skills, your centers have passive abilities. Centers in battle have their combat passives active. Centers who are not directly participating in battle will provide aid with their support passives. Put theory into practice, activate the passive by chaining 2 pride skills. This portion will indicate what passives are active. Passives activate when you possess a certain number of ego resources or chain skills of certain affinities to cause resonance. Huh. 훅들을 제거하겠소. 고개 거울은 깨졌어. 완전한 침묵. Ooh. Oh. Wave 2. Our current encounter comes in multiple waves. Ah. To help with this, your centers possess powerful skills called ego, manifested by resonating with their emotions. To use ego, you need ego resources. You can view the ego resources you currently have stockpiled here on the right. As this is your first time trying your hand at ego, I've collected the necessary resources for you. Ah. Centers who can currently use ego will be highlighted. Ego skills must be generated on the dashboard, much like defensive skills. Please press and hold the highlighted portrait. Dim ego resources to generate an ego skill icon on the ego skills can be cancelled by tapping on the portrait twice once they are added to the dashboard. The ego skill will be cancelled and your resources will be refunded. Aww. Ego is powerful equipment that manifests by resonating with your center's emotions. To use the ego skill, you need affinity-based ego resources. Whenever you use an attack skill, you'll gain an ego resource matching its affinity. On top of requiring ego resources, ego takes its toll on a center's sanity. At lowest sanity, the center might suffer from ego corrosion. Centers corroded by ego will ignore your commands to ensure that your centers are in good mental health. After using an ego skill, its passive ability will activate on the next turn and further empower the center for the rest of the battle. Make good use of the variety of passives that ego has to offer. Ego Overclock can be stable or unstable depending on resources available. Overclocking spends 1.5 times as many ego resources into SP as the ego skill's usual cost. To overclock an ego skill, you need to possess at least the base ego resource cost. If you have the base cost but not enough overclock, the overclock's cost will be subtracted from your possession beyond 0. The unit can still be corroded upon overclocking. In this case, only the base ego resource cost will be consumed. Stable overclocked ego skills have the same effects and damage values as the corrosion skill, while being able to distinguish allies from foes. Unstable overclocked skills carry the risk of targeting indiscriminately.
Has the same effects and values as the corrosion skill. There we go. Attack skills can be single target or multi-target. The latter are called AoE skills. Seems the ego that's about to be in play has an AoE skill. Area of effect skills. Targets of AoE skills are divided into two categories, the main target and sub-targets. Clashes with AoE skills can only occur from the chosen main target. If an AoE skill loses clash, the attack will be cancelled for every target. Sub-targets are determined by the targeting range of the skill. AoE skills target enemy skill slots. Each AoE skill has an attack weight. Each slot has a weight which can take up a portion of an AoE skill's attack weight. In regular encounters, an enemy is only attacked once by an AoE skill, even if the unit is taking up multiple targets. In focused encounters, the slots on their body parts are only attacked once, even if said slots are taking up multiple targets. 폭들을 제거하겠소. 겨우 이 정도야? 다음은 침묵을 안전한 침묵. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 폭의 거울은 깨졌어. Utilizing ego will be an important part of your strategy. Before I proceed, allow me to introduce you to a useful feature. You can now let the game change skills for you. Chains will be automatically chosen depending on what button you press. Win rate picks skills that are the most likely to win clashes. Damage, as the name implies, picks skills that can hurt your enemies the most. For regular encounters, auto-chaining is only available on stages where you've cleared the EX conditions. Auto-chaining can always be used for focused encounters. Note that auto-chains are not necessarily the guaranteed optimal solution. I mean, this time, at least, doesn't really matter, because only one enemy left. 지친 낙엽으로 폭의 거울은 깨졌어. 길이 열렸어. 하지만 베르, 메피가 달리기만 했어도 길은 뚫렸을 거야. Huh? What did I fight for then? Sensing a rallying agitation in my gestures, Virgilius stepped in. 진정하시죠, 단테. 걸음마도 떼지 못한 아이에게 달리기를 시킬 순 없지 않겠습니까? 걸어볼 기회가 있다면 직접 걷고 나서 달리셔야죠. 그리고 단테, 당신은 관리자, 저들의 관리를 하는 게 업무입니다. 나는 길잡이, 어디를 가고 어떻게 개척할지는 내가 판단합니다. 알겠습니까? 토달지 말라고. Understandable. How am I supposed to not question a stranger who can't even hear me? 째깍거리긴 하는데 뭐라고 하는 거지, 파우스트 씨? 별말 없었습니다. 긍정을 성대하기도 하는군. 앞으론 고개만 끄덕여도 좋습니다, 따뜻해. 그럼 메피, 출발하자. 야호. 가론, 오호. 기분이 어때? 매우 신나. 날아갈 것 같습니다, 가론. 좋아. So where are we going? 베르길리우스, 그가 목적지를 묻습니다. 말했던 것 같습니다만, 단테. But just where are we going? With his sigh, the bus shuddered and started to rumble forward. 출발할게. 부릉부릉.
지옥에 출발하지. Alright. Face the sin, save the E. Battle Pass is unlocked. Nice. I'll try to log in every single day. 해가 내 얼굴을 Even if I don't 바라보고 stream every 있어. single day, of course. 눈을 감아도 마찬가지요. So. Let's see. Graphics. Try full screen. Ah, here we go. Okay. 그대 드디어 목적지를 찾은 것이오. Audio, fine. Count is fine. Turn and where do I do? There's that, sure, but 물끄러미 바라보고. Let's do let's do this. Why not? 이쪽에 아직 먼지가 남아있네요. 기관지가 안 좋으신 분이니 좀 더 철저히... 그냥... 동화 하나 읽어줄까? 아, 이거. 안녕 안녕. 장미 스패너 공방 대표 로자야. Identity 3-star. Okay. 파우스트 수신했습니다. 보호 요청인 곳으로 이동합니다. Start again. Why not?
꽃이 필요하신 거라면 피워드립니다. 워프 열차라는 거 생각보다 좁던데요? Alright. We'll see you for now. Oh, this is insured. Okay. Or assured. Oh. Okay. 비가 추적추적 내리는데 이런 날 누가 찾아올 줄은 몰랐군. 술에 절은 개인가? 넌 예술의 극치를 본 적 있나? 난 그걸 찾기 위해 왔어. 눈앞의 사람들을 전부 적출해버리면 되는 거죠? Oh, okay. Then I do anything else. Okay. What's this one? Oh. 지금 이 순간부터 날 보고 눈살을 찌푸린 자들은 모두 열애자로 간주하겠다. 료슈, 듣이. 어? 이렇게 무전하면 안 된다고? 주려 말하지 마라? 응? 왜? 신참이라서라고? 응? Oh. There is. Where would I find the battle pass? So, question. 해가 내 얼굴을 물끄러미 바라보고 있어. But I assume this one then. Yeah, yeah. Okay.
Confused. What do I do? This one. Oh. Ba-da-ba, ba-da-ba. 그대 드디어 목적지를 찾은 것이오. Ba-da-ba, and there we go. Alright. That, and authorize. There we go. Inbox. Alright. And then I can get this. Yeah. There we go. Two hours left though. Alright. Oh. Prologue is over. Wow. Well then I'll focus on the rest of the dailies. Yes. Whatever I can do, I assume. If I even do that though. Oh, thank you. Right. Oh. For true extract. This one or this one? I already did one of these. I think I'll do one of these. Then do the last one on Otis.
이상이요. Alright. 조금 조용히 하도록 하지. 이곳은 지식의 성전이니. 날씨 좋다. 자, 그래서 누굴 보호해야 한다고 했지? 빨리 저 양반. 불꽃놀이 좋아하나? And the last of this on there. 자, 결투를 받아들여라. Alright. 해가 내 얼굴을 What other name? I have no idea how to do that. And that one, I don't know how to do that. How to do either of those, honestly, yet. Especially since I don't think I have excavation unlocked yet. 해가 내 얼굴을 I believe that's one of these two. So means I have to do. 해가 내 How much time 얼굴을 do I have? 물끄러미 바라보고 있어. Plenty of time. 눈을 감아도 I can start on Canto 1. Vroom vroom. Is there anything left in the prologue? I don't think there is, right? No, there isn't. So yeah. Canto 1! Let's go. I think. Yeah. 베르, 앞에 장애물이 있어. 부릉부릉 해도 Vroom 돼? vroom. The chatter was what finally got me to open my eyes. After all, nothing beats blocking out your sight when you want to keep boredom at bay. Not that there was much else to do on a bus whose destination was unknown to me. My lack of head and memories certainly don't help either. 그래, 계속 지나가자고. 응, 덜컹덜컹. 비싼 세정제야. 베르가 큰맘 먹었다고 그랬어. The clumps stuck to the window gently dissolve, letting light through. Many different sets of eyes on this bus are lethargically facing forward. Oh, then I'll probably go back to them after this one then. It felt like a pretty gruesome scene, but based on the others' reactions, maybe this kind of violence is common in the city. Hey. It felt rather awkward to close my eyes again now that I was wide awake. That's when the conspicuously bearded man grabbed my attention. But, I mean, glasses. Know where we're going right now? What? A feature far more conspicuous than his beard made me slip. 방금 벌레 양반이라고 부르려고 했지? 아. 다시 한번 말하자면 내 이름은 그레고르요. 당신이 시계 대가리가 아니라 단테라고 불리듯이. I couldn't find any excuses, so I just gave back a light nod. 어이, 기사 양반. 우리 지금 어디로 가는 거야? 다시 한번 말하자면 내 이름은 타론이요. 당신이 벌레 양반이 아니라 그레고르라고 불리듯이. We got you there, Gregor.
관전도 못 관전네. 베르가 말했어. 수감자들은 사구로 간다. 사구! 방금 사구라고 말했는가? 그곳은 연두낭자의 출신지로 유명하지. 영웅의 발자취는 그때부터 시작되었다네. 바야흐로. 아까부터 시끄럽게 쫑알쫑알. 입 다물고 조용히 좀 가지. 나는 아까까지 입을 다물고 있었네만. 말 대답하지 말라고. 이봐요. 본인이 더 시끄럽다는 건 알아요? 죽어도 살아난다고 해서 아프지 않은 건 아니야. 한 번만 더 주둥이 놀려봐. 옳은 말을 했는데도 돌아오는 게 폭력이라니. 수준 알만하네요. I contemplated for a second. Should I step in? Is this the part where I exercise my authority as a manager with dignity and grace? A faint memory urges me to do something. Now, guys, it's inadvisable to lose your... Oh. 모분조도. 모가지를 분질러야 조용해지지. 도야지 같은 새끼들. 이유 없는 폭력은 용서받을 수 없다네. 그대는 내가 응징하지. 아, 이럴 줄 알았어. 옷에 피가 튀었잖아. 저기, 꼭 내 옆에서 싸워야겠어. Wow. I must be mad. We haven't even reached our destination and they've already killed 3. Of our own, that is. 이거 잠깐 한눈이라도 팔려고 하면 사고를 치는군. Nope. 너희 넷 이번 달 버스 청소다. 어째서? 본인은 정의를 구현했을 뿐인 것을. 잠깐, 내 옷 빨래도 포함시켜줘. 피는 와인이랑은 다르게 잘 안 빠진단 말이야. 심 비싼 건데. No one bats an eye at the lifeless janitors-to-be littering the floor. Maybe they're already taking their indefinite revivals for granted. But I don't even know how exactly I'm supposed to bring them back. 단테, 시계를 돌려주시겠습니까? Turn the clock? 그런 모양새면 어리둥절한 표정이라는 건가? 기억해두죠. 파우스트 씨. Virgilius gives Faust a tired nod and gestures to me. He let out a small sigh but still came to my seat, probably out of a sense of obligation. 처음 만났던 날에도 당신이 했던 일을 말하는 거예요, 단테. 그때는 본능으로 해냈던 거겠지만. 자, 다시 해보죠. 눈을 감으세요. Though I have no eyes to close, blocking out my sight is something I've done. I had no reason not to follow Faust's instruction here. 사실 문은 어디에나 있어요. 그러나 당신에게만 보이죠. 왜냐하면 당신의 하늘엔 별이 지지 않았으니까. At that, I felt a thread of light creep into my sight. As if to open my eyes, I embraced that light. Oh. Then I saw a space. I was alone there. And a massive door stood before me. It wasn't a pleasant sight. Suffocating heat and agonized cries seeped through the gap. Hearing the endless laments and wailing for even a split second makes me feel faint. However, I'm approaching the door, grasping at its handles as if it's what I was born to do. Despite being seemingly heavy, pulling it open was surprisingly easy. I grope about in the door. Thousands upon thousands of glass whales lay within. And reaching inside, I grab a few unknown hands. I can feel the histories of different sins bearing their brands crawl up my hand onto my arm.
고통을 나눌 준비가 되었나요? Could that have been a question, or rather, pressure to comply? I pulled forth the sinners, grasping my hand with all my strength. Ah! A terrible pain spreads through my neck and head. It's so crushingly severe it makes me wish I were dead. The indescribable sensation of bone and muscle twisting and tingling with each other goes on for what feels like an eternity. My legs weren't prepared to endure all this agony. I fell to kneel atop of the pool of blood in helplessness. Then I see it. Trembles in the bloody pools, gradually growing into waves and bubbles rising from the floor. Soon, that blood soaking the ground coalesced into 3 masses. Then the agony that seemed to last forever vanished, just like that. As the lumps of blood rose into the air and flew away, my sight was cleared of dreadful redness, returning to the grumbling bus. 목이 베어졌다가 붙어버린 심경은 어떻지? 두근거리던가? Right as Heathcliff is restored to consciousness, he rubs his neck, mutters vulgar words, and approaches Ryoshi. Hold on, I just brought you back and you're going straight into another fight? Heathcliff turns around to glare at me. His eyes are those of a man devoured by blind fury. 어차피 살리는 게 대기 할 일 아닌가? 할 거 있으면 그 가짜는 시계 대가리째로 부수기 전에 저리 짜져 있어. 잠깐만요. 단테 씨가 괴로워하시는 것 같은데 이쯤에서 저. Before he could finish, Heathcliff's steel bat caved in the side of Sinclair's head. Well, the incoherent gurgles of a dying person violated my ears. 시계 대가리, 다음번엔 널 으깰 거야. 이만하면 알아들었지? 정말 생긴 대로라더니 천박하게도 구네요. 한 번 죽어서는 만족을 못하나? Heathcliff tightens his grip on the bat, and Ishmael is ready to swing her weapon as well. Have I seriously become the manager of the people who can't be stopped even by death? While I was lost in thought, all tension in the bus suddenly dropped and froze over. 이거 아무래도 제대로 교정해둬야겠어. The sinners on a collision course stopped dead in their tracks. A cold pair of red eyes cast their glare between the two. 첫 번째 규칙. 버스 안에서는 목이 부딪히는 소리가 들리지 아니한다. 이 순간 이후로 이 규칙이 깨어지면 너희는 내게 제발 죽여달라고 애원하게 될 거야. 난 충분히 그럴 수 있는 사람이야. 알지? Sinclair's writhing on the floor was the only sound breaking the silence. Heathcliff glared, but couldn't bring himself to argue back. 단테, 미안하게 됐습니다. 시계를 한 번만 더 돌려주시죠. I have to do that again? I'd rather die than have to bear that harrowing pain once more. I waggled my head in dejection. The faint hint of a smile on Virgilius's face vanishes as his expression shifts. 내가 아직 사과와 부탁을 하고 있을 때 문을 여는 게 좋을 텐데, 관리자 단테. 단지 아픔이 두려운 거라면, 그래서 고개를 젓는 거라면 기꺼이 도와드리겠습니다. 그 정도의 고통에는 눈 하나 깜빡 안 하게 말이죠. 그럼 견딜 수 있지 않겠습니까? 내가 잘못 들은 건가? 관리자님이 분명 거부 의사를 내비쳤던 것 같은데. 당신
끼어드는 박자가 잘못됐군. 입사할 때 나의 상관은 네가 아니라 관리자님이라고 분명히 들었다. 관리자께서 고개를 저었다면 의미는 충분히 전달되었다고 보는데. 그래, 보좌관께서 나서시겠단 말인가? 그렇다면 보좌관께도 충분한 의미를 전달해 주어야겠군. The red hue of his eyes grew deeper, much to my dread. I don't really know what I'm meant to do as the manager, or if I even deserve to take this role. But I felt that I should at least stop things here so we don't get into an even bigger mess. Reviving one should hurt less than reviving 12 at once. Otis, I'll rewind the clock. It's okay. The Julius noticed me motioning her to stand down, and withdrew the red glow from his glare as if in mutual understanding. 잘 생각하셨군. 관리자께서 그러시겠다면. Otis seemed to want to add her input, but she promptly backed down and straightened herself out. The red door greeted me again, along with a twisting sensation. I've given up trying to describe the throes I go through. Words can't express it in full anyway. 고맙습니다. Sinclair stood up with a pained moan and bowed to me before waddling back to his seat. Well then. Ah. Oh, that was all just story. Wow. Anyway. Prologue. There's stuff. Oh. Ah, so I have to do manually. Okay. Is there anything else? Ah. I already did all the EX objectives, so okay. That means that I could 내 얼굴을 물끄러미 바라보고 있어. pass mission. Of course. 1 hour left. I'm probably not getting through all that then. Oh well. That's fine. I only just started anyway. Oh, I see. I see now. Yeah. Okay. If it's just a story chapter, then it will show that. If it involves combat. Alright. Here within 10 turns, huh? Go with you. You, why not? Get you there. All right. I know someone got ego. Who was it? Again. You did. I don't know which one would be better, but for now. Aww. Oh. Can have multiple ego equipped, just different levels. Okay. Yeah, that's what I was thinking.
that it probably doesn't matter if I trying to do the ego stuff, the battle pass stuff for now, because I already just started. I just bought it, just said it's out of the way. All right. Enter with. Oh. 언제든지요. 좋아, 몸 좀 this. 풀어보자고. As far as I know, it doesn't really matter at this point if I use 1 star, 2 star, 3 star, what I've seen in a video, from what I've heard in a video at least. So, but here we go. 저기 질문이 있네. 첫 번째 규칙은 이해했다네. 그럼 두 번째는 무엇인가? 나 참. 아니 그걸 왜 굳이 나서서 물어보는 거야? Virgilius gave a cold stare to Ryoshu, who had just lit her cigarette. He looked back at him with a peculiar face. 두 번째 규칙. 버스 바닥에 담배 꽁초 버리지 마. 자국 남으니까. The bus falls silent again. 잠깐. 버스에 정적이 흐르면 안 되지. 엔진 소리는 아. 어디 갔나? 캐론, 왜 속도를 안 내는 거지? 밥이 없어. 메피가 배고파해. 잘 됐군. 분위기를 좀 환기시키지. Are we dropping by a gas station? The idea of Virgilius casually plugging a fuel nozzle into the bus like an average driver felt alien. 차가 움직이려면 연료가 필요하지. 캐론, 헤드라이트를 깜빡거려봐. 무대 조명처럼. 응, 댄스 타임이야. 잠깐. 헤드라이트까지 켜면 습격받기 딱 좋은 상황이잖아요. 그걸 노린 거군. 네? I could hear someone slam the bus outside. 에이, 가진 거 다 놓고 내려. 30초 준다. 10, 9. 이봐, 20이 빠졌잖아. Ah. 그럼 20초 동안은 기도나 하고 있어라. 왜 이렇게 주변에 모자란 사람들이 많은 건지. 뭐라고 했냐? 비겁하게 습격을 하다니. 틀림없는 악인들이로군. 자, 다들 내려. 그리고 말이야. 최대한 죽지 않을 만큼만 해줘. 알지? Two waves. Adjusting density of information on screen during combat. On the top right of the in-battle screen, there is a button to adjust the amount of information displayed. Aww. The maximum information display configuration. This is a default setting applied when first starting the game. I'll keep it at max, thank you. They're all weak against Slash. And this is blunt, what I could tell. Right? Where do I read? Oh, I see now. I see. Okay, yeah. You doesn't matter. And this one doesn't matter. Let's go with this one. Yeah. 다시 복구하기 힘들거든요. 적대 세력을 배제했습니다. 쟤도 다 한 건 했고. Nice. I assume all, yep.
Yeah. 보고합니다. There we go. 움직이지 못해. 적대 And it 세력을 seems it didn't really matter. 적대 세력을 Strategizing for this one, at least. I'm assuming I don't have to strategize too much for now, based on 이 this, 지역에서 예상되는 문제는 which is 전부 fine. 해결했네요. 오늘 순찰은 이걸로 끝내죠. Alright. Here within 10 turns. To battle! With a guttural noise, the side of the bus lurches and splits open. A number of human shapes littered the ground before its maw. Some were still conscious, while others weren't exactly in one piece. Then the bus began devouring those served to it in the most literal sense. Gluttonously, voraciously. Bielshu watched it with a satisfied expression, singly determined to savor every moment. While in the corner of my eye, Sinclair was clearly distressed. 다들 제정신이 아닌 것 같아요. 그렇지 않나요? His reaction got me curious to know their stories. Just to make sure, none of you were forced to join, right? Though what I was involved in before my head's change is a mystery, I myself was practically forced to join the company, judging from what I know at the moment. And maybe they aren't so different from me, or so I thought when. Sinclair's head drooped in response, like I struck a nerve. 그래요. 맞아요. 이건 제 선택이죠. 전부 익숙해질 거야. 그렇지? He muttered as if he were talking to someone other than me. 입사하지 않았어도 했을 일이요. 저기 또 악의 무리가 달려드네. Next battle, let's go. Alright. I assume, yep. Flash once again. 보고합니다. 제대로 차 한 건 했고. 그대로 가보자고. 완전히 녹아내렸네. Let's do that then. There we go. Yeah. 적대 세력을 배제했습니다. 움직이지 못해. 적대 세력을 배제했습니다. Alright, done. Yeah. 이 지역에서 예상되는 문제는 전부 해결했네요. 오늘 What? 순찰은 What was that? 이걸로 끝내죠. Company level, I assume? I assume that... Yeah. Company level. So then... This one next, I assume. Don't think. No, not really. Well, might as well just continue on. Oh, wait. Do they build up over time? Or maybe. No. Okay. Wait. I'm confused about all this then. Specifically this one. But I'll learn. 투입합니다. 배부르게 밥을 먹은 지가 언제더라. 기계 덩어리 팔자가 더 낫네. 제공되는 식사는 모두 정량이에요. 그 정도 먹어서는 기운이 안 난단 말이야. I thought I heard Heathcliff shout, "You think I'm doing this on a full stomach?" In the distance, but Rodeo seemed to pretend she heard nothing.
Speaking of, does this bus run on stuff like blood or protein? 엔케팔린이에요. 로보토미 코퍼레이션에서 추출했던 에너지죠. 이전 엘사 말이군요. 특이점으로 에너지를 생산하는 회사라고 들었어요. 엘사가 몰락한 지금은 잔해밖에 남지 않았지만. 맞아요. 그래서 지금은 구하기가 꽤 힘들어요. 하지만 메피스토펠레스는 신체에서 엔케팔린을 강제로 추출할 수 있죠. Ah, the body. I posed the question watching Otis give orders to the other sinners, then glancing to the maw of the bus in turn. 네. 엔케팔린은 뇌와 척수신경에서만 추출돼요. 특히나 생명 활동이 있을수록 효율이 좋죠. So that's why Virgilius told the sinners not to kill the assailants. Okay, and? 그럼 해당 부위만 먹여도 되는 거 아니야? 라기엔 피와 근육도 연료로 쓰일 수 있어요. Oh. 엔케팔린이 시동과 추력을 위해서 필요하다면 나머지 생체 물질은 순항할 때 사용되죠. 엔케팔린이 되도록 천천히 소모되게 하기 위한 설계죠. 하이브리드요. Alice went on to explain how most of the vehicle's fuel is taken from the branch facilities, and that it won't be a sufficient source on its own. But most of it went in one ear and out the other. Well, that's complicated. I got that it's tough work, at least. 뭘요? 파우스트는 고생하지 않는답니다. 고생은 우리가 하고 있지. 이봐, 관리자 양반 또 온다고. Oh, more. Here we go. I'm assuming they're weak against Slash, as usual. And right. That doesn't matter there. There we go. And might as well do that. Yep. There we go. Victory! Once again! 너무 열심히 했어. 이걸로 일주일은 울고 먹을 수 있겠군. Oh, even the ones that I don't use get... Okay. That's nice to know that the ones that I don't use get experience as well. Good. That's good to know. Oh, I can actually deploy another one. Good. Alright. Let's go with you. Why not? Yeah. To battle! 어이, 적당히 끝내라. 곧 손님이 방문할 거야. Alright. Virgilius said, poking his head out the window. Yes, do. 처음으로 가는 던전이니까 길잡이가 필요할 것 같아서요. 저 혹시 림버스 컴퍼니에서 오신 분들 맞나요? Someone approaches us slowly. 맞나 보네요. The bus had just about finished its meal, crunching on the last remaining bone chips. Yuri watched it indifferently before introducing herself. 예전 엘사에서 근무했던 유리예요. 잘 부탁합니다. Oh. By L Corp, you mean? 그 로보토미 코퍼레이션이겠군. 네. 우리는 로보토미 코퍼레이션. 구 엘사의 옛 지부들로 향합니다. 저라면 불러도 절대 안 왔을 것 같은데.
추락한 날개라니. 분명 끝이 좋지 않았을 텐데요. 무슨 소리야? 날개고 뭐고 돈만 함께라면 뭐든 유쾌한 기억이 된다고. 거기는 아직도 괴물로 득실된다는 소문이 있던데. 괴물이 아니라 환상체요. 어쨌든 사실이에요. 하지만 더 중요한 것들이 있죠. 지부 가장 깊숙한 곳에 최근에 피어나기 시작한 엘사의 기술의 핵심 정수가 존재해요. 단테, 며칠 전에 내가 제안했던 걸 기억합니까? 성의를 새기게 해줄 거라고 말했는데 정수, 황금가지를 모아온다면 그 정도는 어려운 일도 아니게 될 겁니다. The word aspect still makes my head ache. What was I trying to do? 억지로 떠올리려고 할 필요는 없습니다. 그때가 되면 전부 알게 될 테니까요. I returned to slow nod to Faust's placid advice. Alright, for now, I should focus on what I currently know and see. And if it's the Bottomy Corp we're scouring, we might find some in Coupland too. 아, 그러면 더 이상 사람들을 갈아 넣지 않아도 되겠네요. 거기다가 운이 좋으면 에고까지 얻을 테니 일석삼조네요. Ego. That's another unknown term that makes my head tilt. But in any case, it seemed rather rude to keep talking to each other when we had a guest on board. And someone else seemed to agree. 유리 씨는 무슨 일 하며 지냈나? Gregor gave his best shot at making some conversation with a well-meaning smile to put the newest passenger at ease. His brows seemed to twitch due to a lack of practice, but it's no big deal. 내가 보아하니 그대는 해결사일 것 같소. 그들에게서는 모두 고결한 영웅의 냄새가 난다고 하더군. As Yuri was nodding lightly, I heard Ishmael let out a deep sigh. 어디서 그런 소식을 들었는지 모르겠지만 해결사는 그런 영웅들이 아니에요. 초라한 봉급자의 부질없는 냄새라면 몰라도. 금세 다른 밥벌이 찾는 게 쉽진 않았을 텐데 용케 해냈군. 아직은 계약직이에요. 아하, 굳이 다시 이곳으로 기어들어온 이유도 그거였겠네요. 예전 직장으로 돌아가서 크게 한탕이라도 치면 팀장 자리라도 주겠대요? 실적을 세우면 계약 기간은 늘어날지도 모르죠. 그렇지. 보통 계약직 시절은 실적 한에 목숨을 걸어야 할 때니까. 아, 그거 참 부질없는 목숨이네요. 어이, 아까부터 왜 이렇게 비꼬는 거야? 뭐가 그렇게 마음에 안 들어? 글쎄요. 처음부터 끝까지 마음에 안 드는 거 천지라. Seemingly unaffected by the abrasive attitude, Yuri quietly took an empty seat. Looking back and forth between the two, Gregor returned to his seat as well, scratching his head. I can't seem to get used to being around these people. 빨리 배어드는 편이 편할 겁니다, 단테. 그럼 출발하지. 손님께서 자리에 앉았다. 메피 배 빵빵, 카룬도 빵빵. Alright. That one doesn't matter, but I'll go with Flash.
Probably won't. That, so do that one 어디로 instead. 해주지. And win rate. 적출할게요. Because that'll just clean them up. 필요 없는 시간을 가져가지. Alright. Might as well do this instead of that. Yep. One doesn't matter. Do that one. There we go. 적출할게요. 나보다 잘 타는 걸? 다음. 나보다 잘 타는 걸? And the hell? Atrophy. I mean, still only one left, so. 적대 세력을 배제했습니다. 아, 너무 열심히 했어. 이걸로 일주일은 울고 먹을 수 있겠군. And the next one. Difficulty level 3. Doesn't matter, I assume. Yeah. Let's see, I have enough for another pin pool. So yeah. I'll just go Canto. Oh my god! I'll be right back. Alright. Enter. Ooh, battle. 몸이 따라줄진 모르겠지만 가라면 가야지. 저 근데 지도는 제게 있는데요. 길은 어떻게 알고 가는 건가요? Answerless, the bus keeps speeding away. 그건 말이지. 감이지. 카룬의 감. 네? 응? 분홍머리. 카룬 앞을 이상한 종이로 막는 이유가 뭐야? 아? 계속 이상한 방향으로 가니까 그렇죠. 이 지도를 보세요. 우리가 가는 쪽은 남동쪽 방향인데. Karan reluctantly gives the map a cursory glance as she couldn't ignore the thing right in front of her eyes. 마음이 향하는 곳, 그곳에 진짜 길이 있을지니.
벌써 우리는 모두 마음이 향하는 곳으로 나아가야만 하네. 그냥 지도 보는 법도 모르는 길치라는 거잖아요. 제가 하고 싶은 말을 대신해 주실 줄이야. Yuri and Ishmael put a palm over their respective faces at the same time, almost like they were in sync. 오, 우리 기사님 친구라도 생겼나 봐. 분홍머리가 계속 제잘거려. 난 길을 알고 있단 말이야. 아니 그러니까 방향이 잘못. 앞에 또 장애물이야. 부릉부릉 할까? Vroom. 아니 카론, 아. 기다려봐. 어이, 보스가 근사해 보이는데 나도 좀 타보자. 메피스토 팰레스의 후식 시간인 모양이군. 아. 메리지, 아직 밥을 더 먹여야겠어. You and or you. I don't think it matters, but 부드려 패주지. 움직이지 못하겠어. 자, 한껏 했고. 완전히. and it definitely doesn't matter with things this easy right now. Oh dear. That one. That one. And it doesn't matter which one. That one. There we go. 가보자고. 움직이지 못하겠죠. 적대 사격을 배제했습니다. And probably doesn't matter for this one. Because, well, last one. Yeah. 완전히 녹아내렸네. Alright. 제가 봐도 훌륭했네요. 잠깐 자유 시간 좀 갖고 돌아가면 안 I think 되려나요? chapter 6 is, yeah. And chapter 2 is Canto 2, I assume. Yeah, probably. Most likely. Okay. You then. And just to battle. 투입합니다. 카론, 이쪽이 동쪽일까요? 서쪽일까요? 카론은 두 가지 방향만 알아. 메피의 앞쪽과 뒤쪽. 지금까지 방향도 모르는 사람이 어떻게 운전기사를 했대요? 그럼 그러니까요. 해가 뜨는 쪽이 At the driver's seat, 3 heads gathered together over a map. Well, one of them might have been at a slightly different elevation from the others. 꼬맹이, 너도 저기 끼어 있어야 하는 거 아니야? 무례한 소리! 난 어린이가 아니라네! 꼬맹이는 더더욱 아니고! Watching Don Quixote shake her fists sky high at Rhodia, I noticed a bitter gaze falling upon them out of the corner of my eye. I'm starting to think that Yuri gal might have been put up with a rough childhood. Gregor turned around to take a glance in my direction, then shook his head and went back to looking at the driver's side with his chin resting on his hand. 딱히 어린 편도 아니야. 일단 칼을 줄 수 있으면 전쟁에 참전부터 시키는 둥지도 있었으니까. Nest. A nest was basically the center of a district, if my memory is correct. Sounds like nests used to get into wars with one another in the past. Did that happen often? 아주 없는 일은 아니었지. 관리자 양반, 전쟁에 대해 궁금한 게 많나 봐.
Oh, I'm not really curious about the details, just gathering info I should know as the manager. As I was about to go on, a glimpse of Gregor's expression I caught from the side stopped me in my tracks. His eyes seemed to be fixed somewhere far more distant than the driver's seat. 그런 자세를 뭐라고 하고 싶은 건 아니야, 관리자 양반. 오히려 좋은 자세 아닐까? 상관의 귀감아닐까 싶은데. He slowly continued, taking a pack of cigarettes from his pocket. 그래도 개인적으로는 모를 수 있을 때 모르는 게 기회일지도 모른다고 생각해. 일단 알게 되면 다시는 모를 수 없게 될 테니까. Without another word, he lit his cigarette. 아니요. 방금 저쪽에서 우회전을 했어야죠. 괜찮아요, 카론. 조금만 더 가서 꺾어도 올바른 길로 갈 수 있어요. 아, 기사의 삶은 고단해. 뭐 지금 더 급한 건 목적지로 가는 길을 아는 것 같네. 그렇지, 관리자 양반? Gregor cackled with cigarette smoke still in his mouth. I was so curious to learn what he'd been through, but he's right that I should focus on other things for now. An urgent matter showed up right before our bus-shaped doorstep, too. 옥신각신을 그쯤 해라. 전방에 다시 적이다. 친구들의 버스에 전화타니 미친 새끼들 제정신이야? 가만 안 둔다. 버스만 가지려고 했는데 너네도 전부 죽인다. 베르, 연료들이 시끄러워. 카론, 2명 이상 시끄러우면 어지러워. 걱정할 필요 없다, 카론. 이제부터 조용해질 테니. 전원 하차. Alright. Go with you then. Doesn't matter which one of you. You and then you. 보고입니다. Win rate. 다음. 필요 없는 시간 가져가지. 예. 그대로 가보자고. 움직이지 못하겠고 적대 세력을 배제했습니다. 완전히 녹아내렸네. Good. 자, 다시 지도를 보자고요. 카론, 난 좀 피우면 안 된다니까요. Looking at the trio arguing over the map once again, a question arose in my mind. By the way, this bus was specifically made for Limbus Company, right? 정확히는 저희들만을 위한 버스라고 해야겠네요. Isn't that basically what I said? 그게 그 뜻 아니냐고 생각하고 계신 것 같네요. That's weird. I don't think I spoke that part out loud. Is the clock broken or something? 그 정도는 째깍이지 않아도 알 수 있어요. 파우스트는 모르는 것이 없으니까요. Anyway, it must have taken a long while to get it out of the oven, especially with that mouth on the side. 예상한 만큼 걸려서 만들었을 뿐이에요. Interesting. She's downright oppressive to talk to. 파우스트는 천재예요. 도시의 모든 것을 알고 있죠. 어이,
그렇게 뛰어나시다면 저 앞에 가서 길부터 찾아주지 그래. 아까부터 저것들이 시끄러워서 잠을 못 자겠잖아. 파우스트는 오지랖쟁이가 아니에요. 묻는 것에는 대답하지만 묻지도 않은 것을 말하지는 않아요. 그리고 인간이 무언가를 깨닫기 위해 골똘한 고민을 하는 건 가장 즐거운 일이랍니다. 파우스트는 산통을 깨고 싶지 않네요. 뭘 골똘히 고민을 해봤어야 공감을 하죠. I saw Heathcliff's grip on the Bat Titan, however. With Virgilius casting a glare his way, he clicked his tongue as he crossed his arms and forced his eyes shut. I wonder why they're so vitriolic. 나랑 마음이 꽤 맞는 것 같네, 관리자 양반. With Gregor's snickers, the bus started again. Alright. 너무 열심히 했어. 이걸로 Victory. 일주일은 놀고 먹을 수 있겠군. Manager level increased. Yeah. Holy shit. Huh. I'm assuming it replenishes every time you either level up or something? I don't know. Because I definitely didn't have that much earlier. Alright. Alright. Next one. I think. Right? I should have enough time, yeah. 보호 요청 수신. 그래, 혹시 저치들과 아는 사이야? 응? 무슨? 이 뒷골목에 내가 아는 얼굴이 있을 리... Gregor's face goes dark the moment he looks out the window. Bugheads. Unlike the other miscreants we've run into, they were part insectoid. 단테, 머리가 시계라서 다행이야. 저런 거였음 쳐다볼 때마다 헛구역질했을 것 같아. 저거 그레고르시랑 같은 강화 시술 아니에요? 저런 징그러운 벌레 대가리를 일부러 붙여놓는다고? 가까이 붙지 마. 너한테도 해충병 없는다. 정말이에요? 장난이야. 내 개그 센스가 이상한 건가? While Gregor was left scratching his head, the bus made a languishing sound and came to a slow, deflating halt. 과거 쥐사에서는 대부분의 직원들이 그레고르 씨처럼 생체 무기 시술을 받았어요. 그레고르 씨 예전 쥐사 출신이었어요? 그때 쥐사라면 Ishmael frowned as if she remembered something unpleasant, but didn't speak further. Gregor wore a smile on his mouth, but his hardened eyes were resting downcast, just as a moment ago. 저런 분들은 평소엔 어디서 주무시는 건가요? 세상에는 하늘을 천장 삼고 별을 조명 삼아 사는 사람들도 많은 법이지. 아, 풍류가 있는 분들이로군요. I don't think that's what he meant. 보아하니 저들 역시 우리의 여정을 방해할 마음인가 보군. 내려야 하지 않겠어, 그레고르? 굳이 날 찝어서 말하는 이유는? 글쎄, 남의 추억을 내 입으로 떠들고 싶진 않은 걸. 앞장서, 그레고르. 이유는 네가 잘 알잖아. 고약한 사람이네, 당신. Group of soldiers with the heads of insects gathered near the bus. 어디 앞장서는 거 별로 안 좋아하는데. 넌 뭐야? 왜 우리랑 같은 팔을 가지고 있지? 가만, 낯익은 얼굴인데. 주로 포스터나 잡지에 서식했던 적이 있지. Gregor? You know them from somewhere?
그런 게 중요한 건 아닌 것 같은데요, 관리자님. 옛날 이야기할 상황은 아니에요. 신경 쓰이긴 하지만 아무렴 어때? 어쨌든 이 앞으로 못 지나간다. Is that so? I suppose we can't talk this out. 그런데 이것들은 왜 대놓고 벌레 모습인 채로 다니는 거야? 어린애들은 마주치면 눈물부터 터뜨리겠어. 그렉처럼 티라도 덜 나면 좋잖아? 내가 특이한 케이스야. 대부분은 머리통에 무조건 곤충 부분이 붙어버리거든. 이걸 운이 좋았다고 해야 할지는 모르겠지만 이유는 모르겠지만 저 사람들 우리가 로보토미 집으로 향하는 걸 막으려는 것 같았어요. 이들도 황금 가지를 노리는 거야? 그럴지도. 그 정수를 원하는 자는 널렸으니까 각각이 바라는 소망도 다양할 테고. 그렇지 않나? 왜 날 쳐다봐? 내가 알 리가 없잖아. Alright. Let's see then. Hold on. Yeah, all against Slash. So it doesn't matter which one there. There we go. Wow. Oh. Reinforcements. There we go. 제대로 차 한 건 했고. More of them. There we go. 이대로 가보자고. 생각보다 잘 타는 걸. 다시 복구하긴 힘들걸요? 다음. 자, 한 건 했고. There we go. 세력을 배제했습니다. Alright. 이 지역에서 예상되는 문제는 전부 해결했네요. 오늘 순찰은 More lunacy. Next one. Let's go. 보고 요청 수신. 도착했다. 역시 I'd say this will probably be the last one before I end the stream. Yeah. After I check certain things, like most likely the battle pass thing, see if anything's changed there. Most likely not. Whatever. Like, because I did have defeated 10 enemies. Although, then again, it's okay. It'll probably have been over anyway. Probably be over anyway, rather. 역시는 무슨 역시예요. 저랑 싱클레어 씨가 양쪽에서 얼마나 고생했는데. 그래도 이제 동남쪽과 동북쪽을 구분할 수 있어서 다행이에요, 카론. So this is the old L Corp.
저도 직접 보는 건 처음이네요. 그 일이 있고 나서 시간이 오래 지나진 않았을 텐데요. 세상에, 어떻게 건물이 이 모양일 수가 있죠? 부잣집 도련님한테는 익숙하지 못한 광경인가 보군. 잡담은 그만. 하차한다. Oh, there are people over there. 유리 씨와 같은 사무소의 해결사분들이에요. 엘사 지부에 이미 몇 번이나 방문한 적이 있는 경험자들이죠. 인사하지. 왼쪽에 있는 분은 홉킨스 씨, 그리고 오른쪽에 계시는 분이 아야 씨다. 안녕하십니까. 붉은 시선님, 직접 만나뵐 수 있어서 정말 영광입니다. 소문으로만 익히 들어왔었는데 이렇게 직접? 아, 저 앞에 허름한 창고 보이지? 안쪽에 지하로 내려가는 계단이 있다. 계단부터는 여기 유리 씨가 맡을 거고. 네. 여기 해결사 분들도 경력직이니 돌발 상황에는 잘 대처해 줄 거야. 이만하면 되었겠지. 내 동행은 여기까지다. 버스에서 너희들을 기다리고 있겠어. Huh? Wait, what? 언제까지고 뒷바라지를 해주고 있을 거라 생각했다면 큰 오산입니다, 단테. 혼자서 발 뻗고 쉬고 있겠다는 건가? 애당초 내가 동행하면 너희들은 관광하러 내려가는 거나 다를 바가 없지 않겠나? 한마디로 실컷 쥐어 터지고 썰리고 오라는 거군. 보통 저렇게 말하면 항상 다른 꿍꿍이가 있던데. 편한 대로 생각해. 특별히 가이드 분까지 붙여줬으니 잘 해내고 오라고. 네, 잘 해내고 오겠습니다, 붉은 시선님. 최선을 다해보긴 할게요. Alright. 그대로 가보자고. 필요 없는 시간을 가져가지. 자, 한 건 했고. And more of them show up. 그대로 가보자고. 늦은 상인가. 톱승. 자, 적대 세력을 배제했습니다. 적대 세력을 배제했습니다. 그대로 가보자고. 움직이지 못하겠죠. 다음. 생각보다 잘 타는 걸. Yep. There we go. 완전히 녹아내렸네. Victory. 이 지역에서 예상되는 문제는 전부 해결했네요. 오늘 순찰은 이걸로 끝내죠. Alright. 해가 내 얼굴을 물. Huh? Yep. Oh. Oh, that's what that does. Okay, I see now. And not that much longer, but I also don't really have that much time. And I could... I could try to go for more
go for longer, but I think, yeah, I think I'll leave it. 해가 내 얼굴을 물끄러미 Yeah. 해가 내 얼굴을 Alright. 물끄러미 바라보고 있어. 눈을 감아도 마찬가지요. I could do that. 해가 내 At least get one more thing done. Sure, why not? Only one though. There we go. Yeah. Of course, suspense does all that. I like the fact that there's suspense. It'll make things much easier for me, 해가 내 얼굴을 or at least 물끄러미 much less 바라보고 있어. frustrating to get 눈을 감아도 new 마찬가지요. things. So, doesn't matter there. Doesn't matter there either. Alright. Yeah, I think I'll be ending the stream here then. I shall see y'all next time then. Goodbye. You are joining us. I'm doing good. I was about to end the stream. Although I could probably raid someone. Let's see. 그대 It is linked in the in my about. I might go with, yeah. There we go. Alright. Well, I shall see y'all next time, most likely. Maybe tonight. Probably not tonight. Probably on Saturday. 눈을 감아도 마찬가지요. But I will be trying to do whatever I'm able to do in terms of daily stuff, at least in the meantime. So, while also not progressing, of course. So. So yeah.
See y'all next time then. Goodbye.